Going on the second part of the Cami de Ronda from Sant Feliu to Sagaro. Jetzt beginnen wir den zweiten Teil der Walking Tour von Sant Feliu nach Sagaro. Maintenant, on commence la deuxième partie du Walking Tour de Sant Feliu a Sagaro. Ahora empezamos el partido número 2 del Walking Tour de Sant Feliu a Sagaro.
¿Ustedes van a cortar los árboles aquí ahora? Vamos a mirar las ramas. Ah, ok. ¿Y la vida aquí está bien en Sant Feliu? Muy bien. Uy, es muy impredecible, ¿no? Porque yo estoy caminando para todo Cataluña en el YouTube, lo hacen en el YouTube. Sí. Es el más bonito aquí, Sant Feliu es genial, ¿no? ¿Y ustedes trabajan para la ciudad de Sant Feliu? ¿Y cortan donde debes cortarlos? ¿No? Jardinería. Ajá. La gente debe ver aquí, cuánto vienen a Sant Feliu. ¿Qué piensas tú? ¿Qué es bien de hacer aquí? ¿Qué es qué? Bien de hacer aquí en el verano. ¿Qué es bueno? ¿Qué es bueno hacer? Sí, sí. Bueno, pues tienes playas, puedes caminar por el Camino de Ronda. Es para allá, ¿no? Camino de Ronda. Sí. Lo tienes aquí en el puerto y sigues por aquí arriba. Ok. Sí, muy bien. Montaña aquí al lado, tienes un poco de todo. Wow, genial. Claro, Deben venir, ¿no? La gente. Claro. ¿Qué quieres decir a ellos? Que deben venir aquí. claro, que tienen que venir a San Feliu. Muchísimas gracias. ¿Ah? Merci. Bienvenido. ¿Tú piensas el mismo? Bienvenido. ¿Qué quieres decir? Bienvenido. Bienvenido. Did you hear it? You are all welcome to come to Sant Feliu. Thank you so much. How do you do? How do you do exactly? Bye. Bye. Ciao. So they told there's so much to do. You can do the Cami de Ronda, you can go to the beach. We are doing the Cami de Ronda now, by the way. And it's peaceful and it's nice. They're cleaning, they're preparing the season for you, that you have a joyful stay here. Ich habe sie gefragt, wie das Leben hier ist. Sie sagen, das ist wunderbar, weil man kann so viel machen hier. Du kannst den Cami de Ronda gehen, wo wir jetzt lang laufen, oder an den Strand gehen. Viele schöne Sachen hier, es ist friedvoll. Und voilà, je l'ai demandé, bon monsieur, ce qu'on peut faire ici. Ils ont dit, il y a tant de trucs à faire en été, ir à la plage, faire le Cami de Ronda, est-ce que vamos a hacer ahora, qu'on va faire maintenant, le Cami de Ronda. Vous pouvez donner un like, faites une subscription al canal. Puedes hacer un like, haces una suscripción al canal de YouTube. Give a like, subscribe to the channel. Und gebt ein Like und macht ein Abonnement von dem Kanal. Und wir gehen weiter auf dem Cami de Ronda hier jetzt in Sant Feliu, Direktion Sagaro.
So we end in the second part of the Cami de Ronda from Sant Feliu to Sagaro. Join me on the next tour as well. You can see it in the window below on the left. Hier ist das Ende des zweiten Teils der Tour hier in Sant Feliu auf dem Cami de Ronda. Gebt ein Like, macht ein Abonnement von dem Kanal und teilt das Video mit anderen Leuten. Voilà, le fin du partie 2 du walking tour de Sant Feliu à Sagaro. Tu peux donner un like, faites une subscription au canal et compartez les vidéos avec d'autres gens. La partie 3 est dans la fenêtre en bas à gauche. Ahora estamos al final del partido 2 del Cami de Ronda de Sant Feliu a Sagaro. Puedes dar un like, haces una suscripción al canal y compartes los vídeos con otra gente. Muchísimas gracias, me ayudas como esto en mi trabajo de filmar. Un feliz día. Have a joyful day. As I said, make a subscription, share the videos and give a like. Adios, goodbye, and see you in the third part. Bye bye.